Portfolio managers, okay. Modern portfolio theory by Markovic. Risk and return of security, return and risk of portfolio, minimum risk of portfolio, Markovic efficient portfolio இருக்கு. Capital market theory by Sharpe, CAMP equation, beta portfolio, beta marketing, Sharpe index model, market lines, Sharpe OPM portfolio இருக்கு. Part 3 other topics, arbitrage pricing theory, portfolio evaluation, portfolio rebanding and stock lending. Portfolio management is a process of selection security of investment with the objective maximum return on minimum risk. So modern portfolio theory has been by Markovich. The Markovich is we should invest amount more than one security to get diversified benefit, which reduce the risk and basis of correlation between securities. Expected average return of risk. The calculating the basis of the past data. Ex post analysis. The calculate the annual return of the security for each year. Annual return equal to D plus P1 minus P1 plus P0. So P0 and so dividend interest income security plus market price security end of the year plus market price security beginning of the year. So beginning என்ன பண்ணணும்னா டிவிடெண்ட் டு இன்கம்மோ போட்டுட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து முதல்ல என்ன இருந்துச்சு ஜீரோலேருந்து ப்ரைஸ் வந்தாக்கா ஸோ ஜீரோவில் போட்டு பார்த்தோம்னா ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் இன்ட்டு 100 போட்டோம்னா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்துடும் அதில். Calculating expected plus average or average return equity. Expected return is equal to sum of x by a number of years. ஸோ இயர் 1 எவ்வளோ வந்திருக்கு, இயர் 2 எவ்வளோ வந்திருக்கு, இயர் 3 வந்திருக்கு, 4/3 போட்டோம்னா இந்த calculate the risk volatility ratio, variance and standard deviation. It represents how much security return can vary from the expected average return, both positive and negative. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, average return, the average return positive negative is அதாவது sum of x minus x1 by n. Standard deviation வந்து root of sum of x minus x1 the whole square by n or variation. This total sum of deviation is square of the deviation of square of annual sum of total deviation square of annual returns from expected return. Sum of total deviation square of annual return on expected return. நம்ம ஸோ என்ன பண்ணோம்னா இயர் வந்து 1 2 3 4 5 இருக்குது, டிவிடெண்ட் வந்து 10. எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் கேல்குலேட் இந்த ஆவரேஜ் ஒன்று. ஸோ இயர் 1க்கு 0, இயர் 2க்கு என்ன பண்ணுவோம், ஸோ 10 + 120 10 தானே 12. ஸோ 12 + 120 divided by 110 divided by 110 plus 20 plus 140 divided by 120 divided by 120 plus 5 plus 130 minus 140 divided by 140 அப்புறம் 10 plus 137 minus 130 divided by 130 மைனஸ் இதில் தான் சம் பண்ணணுமா. ஸோ 20 + 30 + 31 by 4 போட்டோம்னா 14%. இந்த கேல்குலேட்டிங் இது ரிஸ்க் எப்படி பண்ணணும், ரிஸ்க் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் இந்த பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல இதை போகணும். ஸோ 20 33.3 minus 30.57 and 13.08 போட்டு அதோட இது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் 20 இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது 10 இருக்குது, 10க்கு முன்னாடி 110 இருக்குது. ஆனுவல் ரிட்டர்ன் செகண்ட் இயர் x minus x1 17 minus அது எக்ஸ்னு இதுதான் ஆவரேஜ் இருக்கணும், அதுதான் எக்ஸு. மீடியம் இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 4ன்னு போட்டால் 15.7. அதில் விட இது கழிக்கணும், இது கழிச்சிடணும். நான் அதை ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும். ஓகே, அதை ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு அதை ரூட்டு போடணும். 13.3%. ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் 13% டிவிஷன் ஆகுது. மீன் பை டிவிஷன். ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் மீன். ஸோ இந்த மீன் தான் ஒரு மீன். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் மீனில் வந்து என்ன பண்ணணும், அதில் வந்து எக்ஸ் மீன் ஸ்கொயர் போட்டோம்னா ஸோ வேரியேஷன் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேரியேஷன்னா எவ்வளோ வேரியேட் ஆகுதுன்னா அது எப்படி வேரியேஷன் பார்க்கணும். ஸோ இதோட எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி மீன் போட்டு மீன் கண்டுபிடிச்சி மீனோட இந்த ப்ரைஸ் மைனஸ் மீன் the whole square minus 1 போட்டோம்னா உனக்கு இந்த இதை போட்டால் மீன் வேரியேஷன் டிவைட் பை போட்டால் மீன் வேரியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் இதோட சம் ஆஃப் இதோட ஹோல் வேரியேஷன் போட்டால் வேரியேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸ்டாண்டர்டாக எவ்வளோ வரும்னு சொல்லி அதுக்கு சொல்லலாம். Standard deviation. So the security portfolio return of 15% as mean and probability. Calculate the basis of future date of the probability X antenna analysis. Calculate the annual return of security from each possible scenario. Calculate the expected return by standard deviation mean with sum of the P per X. Sum of X is equal to sum total of probability into annual return of security. Calculate the risk is variation sum of the whole square by standard deviation போட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஹோல் ஸ்கொயர் வேரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ ஹென்ஸ் பி சம் ஆஃப் த வேரியேஷன் சம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டிவியேஷன் வேணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் 100 மார்க்கெட் கண்டிஷன் ஃபாலோ பார்க்கணும். ஸோ மார்க்கெட் ப்ராபபிலிட்டி குட்டு நார்மல் பேலன்ட் இருக்கும். மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பெர் ஷேர் டிவைட் பை ஷேர் இருக்கலாம். இது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஃபார் ஆஃப்டர் 1 இயர். ஸோ இப்போ 100. ஸோ என்ன பண்ணோம், so 9 plus 115 minus 100 divided by 100 போட்டுக்கலாமா. டிவைட் பண்ணுறோம்னா இது மார்க்கெட் குட்டுக்கு இவ்வளவு, ஆவரேஜுக்கு என்னது, ஸோ 100. ஸோ 5 plus 107 minus 100 divided by 100 பேடுக்கு 3 plus 97 minus 100 divided by 100. இது மட்டும் 3 வேரியேஷன் வந்துடுது. 0னால 0 சொன்னது. ஸ்டெப் 3 கேல்குலேட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன நினைக்கணும், ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் என்னது, ப்ராபபிலிட்டி பிஎக்ஸ் இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கும். ஸோ 24 + 12 + 0 / 3 போட்டோம்னா 36 by 3னா 12 தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தான் 12. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ராபபிலிட்டி போடும்போது ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் 24 12 0 24 12 ரிட்டர்னு ப்ராபபிலிட்டி இது நடக்கிறதுக்கு 25% இருக்குது. PX 666 PX ப்ராபபிலிட்டி 24 PX ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.25 அண்ட் ரிட்டர்ன் வந்து 24 அது 6. இந்த 12 இல்லை 0.5 தான் அதுவும் 6 அது 0. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இது வந்துட்டா இது வந்து 12 0 -12. இதில் ப்ராபபிலிட்டி x ஸ்கொயர் 144 0 144. இது வந்து 6 144 இன்ட்டு பி ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளவு, ப்ராபபிலிட்டி ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்டு x - x ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இதில் வந்து 144 போட்டோம்னா 36 72% ப்ராபபிலிட்டி. 70% ப்ராபபிலிட்டி வந்தாலும் பிஎக்ஸ் வந்து 12% ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ annual return plus probability into annual return 12%. Probability and standard deviation variation வந்து 72%. Probability of standard deviation 72 whole root போட்டோம்னா 8.4. ஸோ வேணும் annual return can be directly given the questions. So annual return எவ்வளோ வந்து கொடுத்துடலாம். calculate risk total risk security variation standard deviation risk always zero, variation and deviation risk is always zero. Okay. பர்சன்டேஜ் மீன் கண்டுபிடிச்சா மீன் முடிச்சா ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அந்த ஃபார்முலா என்ன,
அப்புறம் பிஎக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம், இந்த வேல்யூ விட்டோம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டோம்னோம், அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ரூட் போட்டோம், அதோட பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போட்டோம். அதோடனா ஸோ 3 இருக்கும். ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்பெக்டட் வரும் 12% போட்டோம், ஏன்னா பிஎக்ஸ் வந்துருச்சு. வேரியேஷன்னா இதில் வேணும், அந்த வேரியேஷன் அதுதான் வந்து வேரியேஷன். இது வந்து 20 அதாவது வேரியேஷனு 100% இதில் இருக்காங்களா 144 ரூட் ஆஃப் 144 வேரியேஷன். அதுக்கப்புறம் probability variation Q into VR square probability variation 100%. அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து இதில் 8% வருது. Expected average return on portfolio. Expected average return on portfolio is weighted average expected return on security. So expected into R1. So E R1 into W, actually RB by W. So E RB is expected return on security. W is weighted security on portfolio. The weighted security on portfolio is given the question. Otherwise, weighted should be based on the amount of investment in each security, initial cost and investment, and opening market. So expected security into expected average is equal to expected into weighted average into expected into weighted average is equal to the weighted into expected into example. So இதான் weighted risk of portfolio risk cannot be calculated as the weighted average of securities since the portfolio is diverse and investment in multiple security. Hence, to calculate the risk, we need to get impact of the correlation between each of security. The correlation. So correlation is equal to correlation AB by correlation AB. So standard deviation of AB. Okay. The correlation coefficient of security AB, covariation between. So covariation between A and B. அப்புறம் வந்து சினா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் A into standard deviation of B. Standard deviation is correlation. The correlation is calculated as a numeric value like minus 0, 1, 0.751 and maybe range from 0 to 1, and the R1 indicates perfectly positive correlation, R1 minus 1 negative correlation, R0 security independent. If the correlation between security market and the correlation between correlation கண்டுபிடி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். correlation efficiency தான் அது. ஸோ correlation is equal to covariation between. So covariation covariation determined by the joint deviation between annual return of two securities from their respective expected return. Calculation of covariation on the basis of the past data, on the basis of the future data of the probability. Covariation of past data is equal to future date with probability. So sum of standard mean of EX mean by x mean to sum of y minus y mean by number of years. அங்கே என்ன covariation of a future date na sum of probability of x minus x mean x and y minus y mean. The correlation between the security A and security B is sum of total joint deviation of the annual expected return on security A and B, and correlation between joint A is equal to sum of the total probability of joint deviation of annual return B. Number sum of 1, 2, 3, 4, 5, 4. Or the covariables equal to covariation is equal to standard deviation A into standard deviation B into standard deviation A and B. So if the question in the covariation security itself is covariation, it means the variation security, variation value. We follow the data available for AB for past 3 years. அப்போ என்ன பண்ணோம், sum of covariation of x minus x1 covariation into y y1 y mean y n. ஸோ இங்கே 3 வருஷம் இருக்குது, செக்யூரிட்டி போய் இருக்குது. ஸோ calculate the correlation A and B and correlation அது correlation அது. ஸோ sector A B C
செக்யூரிட்டி செக்யூரிட்டான வந்து இயர் 1 2 3 செக்யூரிட்டி ஏ வந்து 30 18 42 செக்யூரிட்டி பி வந்து 20 10 12 இதில் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னா இதோட மீன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணணும் 90 இதில் என்ன பண்ணிக்கணும் இது வந்து 42. ஸோ இது 60 டிவைட் பை 3 டிவைட் பை 3னா இது 30 இது 14னா இது 0 இது 30 0 மைனஸ் 4 12 இது 6 மைனஸ் 4 4. ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணால் 0 40 மைனஸ் 24 இதில் 0 48 1 44 48னா இது 30%, இது 14%, கோவேரியேஷன் வந்து இது 24/3, இது வந்து 8%. The variation is equal to 8% divided into 30 into 14% is equal to then covariation அதாவது 288/3 56/3 9.8 into 4.3 is equal to 91%. Okay. ஃபார்முலா இவ்வளோ தான். என்ன ஃபார்முலா? சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்முலா வந்து கோவேரியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு sum of x minus x1 into %, 14%, 8%. இது வந்து கோவேரியேஷன் வந்து கோவேரியேஷன் 44 கண்டுபிடிக்கும். கோவேரியேஷனு ஸோ RAB is equal to கோவேரியேஷன் divided by standard deviation of AB, standard deviation of standard deviation கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ standard deviation தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் sum of x minus x by n the whole square of standard deviation of B. Standard deviation of B na A and A dash is equal to sum of A minus B dash the whole square divided by n. ஸோ இது கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பண்ணணும். இது என்ன ப்ராபபிலிட்டி நம்மகிட்ட இருக்க டேட்டா இருக்குது. நம்மளோட டேட்டா வந்து என்ன டேட்டா இருக்குது நம்மகிட்ட 30%, 40% செக்யூரிட்டி இருக்குது. 30% கோஎஃபிஷியன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 30 18 42 போட்டு இதை ஆட் பண்ணால் மீன் கிடச்சிடும். அதாவது இது கிடச்சிடும். இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் இதோட மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது மீன் போட்டுடணும். அதோட என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த எடுக்கணும். அதே மாதிரி பிக்கு கிடச்சிடும். டிவைடட் பை என்னென்னு போட்டால் என்னென்ன போட்டோம்னா நம்மளுக்கு மீன் கிடச்சிடும். அதே மாதிரி மூணுத்தையும் சம் பண்ணி நம்ம போட்டோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கிடச்சிடும். நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கோவேரியேஷன் கண்டிப்பானா இப்போது ஒரு வேல்யூ கோவேரியேஷனுக்கு இந்த கோவேரியேஷன் அவங்கள என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இது கரெக்டாக படிச்சிருக்கோம். கோவேரியேஷன் என்ன இது ஆன்சர் பார்த்துருப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இதை போட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இருக்கும். கோவேரியேஷன் சொல்லும்போது இது மல்டிப்ளை பண்ணும். அதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எக்ஸ் சால்யூஷன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டேஷ் இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை என்ன போட்டோம்னா கோவேரியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மீன் டிவியேஷன் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் டிவியேஷன் டிவைடட் பை என். இதுதான் கோவேரியேஷன். ஸோ அந்த ஃபார்முலா எப்படி போடணும்னா சம் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு தேவை வந்து கோரிலேஷன் தானே போடணும்.
கோவேரியேஷன் இது என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம கோவேரியேஷனு கோரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கோவேரியேஷன் இது கோரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு சம் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் சம் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் divided by n root of y minus y divided by n. This is correlation. எப்படிடா போட்டு பிடிச்சி போடுதாம்டா சொல்லும் மஞ்சாயத்து கிடையாது. யாரா அந்த பையன் நான்டா பையன் யாரா அந்த பையன் நான் பையன். So portfolio risk variation standard deviation in the case of portfolio into so securities. Portfolio risk variation and standard deviation standard deviation in the case of the portfolio in two segments. Portfolio variation is equal to whole square is equal to weighted square into variation into weighted square. And standard deviation is equal to root of portfolio variation is equal to standard deviation. That is okay. And weighted square into variation square. Weighted square into variation square. The weighted square into variation square. Okay. Portfolio risk ना weighted into variation square. So example okay, standard deviation of A வந்து 8%, standard deviation of B வந்து 10%. weighted A வந்து 0.6, weighted B வந்து 0.4. R and AB is portfolio risk. இப்போ என்ன பண்ணோம்? ஸோ 0.6 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 8 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 0.4 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 0.4 ஸ்கொயரு போட்டாச்சு. 0.8 இன்ட்டு 8 போட்டோம்னா ப்ளஸ் 2 ப்ளஸ் இங்கே வருது இங்கே. ஓகே, ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு வெயிட்டட் A இன்ட்டு வெயிட்டட் B இன்ட்டு okay weighted into standard A into standard B into standard deviation of A square plus B square plus 2 A into B into J square. Okay. அந்த இதையும் போட்டுருணும். அப்போ என்னன்னா 0.6 எவ்வளோ இருக்குன்னா root E the whole square into weighted E the whole square plus weighted B the whole square into weighted B the whole square plus 2 into weighted E into weighted B into standard deviation A into standard deviation B into correlative A. So R of AB ஏபின்னு போட்டோம்னா இதுதான் நம்மளுக்கு வருது. இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இந்த ஹோல் ரூட் எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து வேரியேஷன், இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். 46.92 வேரியேஷனு அண்ட் 6.4 கான்ட்ரிபியூஷன். இந்த கேஸில் 3 போர்ட்ஃபோலியோ உங்கள் 3 வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க? ஸ்கொயர் ஏபிசி ஏபி பிஏ ஏபிபிசி ஏசி. But the covariation ABC is to the covariation is ABC மூணு ஒரே விஷயம். ஸோ okay, covariation of AB into RAB, ABC into RAC. ஸோ covariation AB தான் போட முடியும். covariation AB is equal to root A into root B into RAB. இது மட்டும் தான் வரும்.
யாரா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு எங்கடா இங்கே இந்த வரீங்க மினிமம் ரிஸ்க் போர்ட்ஃபோலியோ மினிமம் வேரியேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ we need to calculate the proportional weight of ஸோ ரெண்டு சேனல் இருந்தாலும் மூணு ஃபேக்ட் அது வாங்கி we will calculate the proportion of security formulate the portfolio with minimum risk. In the case of portfolio with two security minimum risk portfolio, the S of WA is equal to variation minus covariation AB, covariation or no W minus 1 AB. So always WA plus WB is equal to 1. So இதில் எது வேணுனாலும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வேரியேஷனுக்கு weighted variation both weight should be 1. So in the case of portfolio of two security we need to minimum risk. We need to calculate the proportional weight of security is equal to W weight is equal to usually up to we have this formula no? Weight for whole square B minus covariation AB divided by standard deviation A square plus standard deviation B square minus 2 so W okay minus covariation AB by 2 minus covariation AB என்ன பண்ண இந்த ஃபார்முலாவோட covariation of AB is equal to A plus B square plus 2 into A into 2B plus AB எடுக்கலாம் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து இது வருது இது வருது ஓகே வெயிட்டுன்னு இருக்கும் இதில் இருக்கும் வெயிட் இருக்கும் இதில் வெயிட் இருக்கும் இதில் வெயிட் இருக்கும் இது வெயிட் ஏ வெயிட் பி வெயிட் ஏ வெயிட் பின்னு இருக்கும் ஆனால் இதில் வெயிட்டே கொண்டு வரலாம் ஸோ வெயிட் ஆஃப் ஏயை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் பட் வெயிட் ஆஃப் பிஏ வேண்டாமா அதில் வெயிட் ஆஃப் ஏ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் வெயிட்டை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு ஸோ எந்த ஏ ஷாம் வேணும்னா முதல்ல பிஏ போகணும் ஸோ வேரியேஷன் ஆஃப் covariation of B minus covariation AB plus covariation A plus covariation of B minus 2 covariation AB. In the case of portfolio of three security, critical line equation, formula two line equations using the weight of AB security, minimum variation of portfolio, same value. Solve the equation mathematically and find out the value of AB. Solve the equation mathematically, find out the AB, then find the new minimum variation. Variation to WC is equal to W1, W, WB. Markovitch efficiency we think about efficiency portfolio method we have selected efficient security out of the given number of securities to make an efficient portfolio. The portfolio provides highest return on specific risk. At the first compare security have same risk and select the security having the lower risk. First compare the security having the same return and select the security having a lowest risk among them. Then compare security with the same risk and select the security having the highest risk. Finally, we require select the security from which they have not seen the comparative. So same low, same high, same covariation variations method. It is used to select the coefficiency or analyzing the investment being the risk investment rate of viewpoint. CV is called standard deviation by expected rate of return into 100. Okay, covariation வந்து standard deviation போட்டோம் standard deviation okay by expected rate of return security into 100. Okay, that is coefficient variation of the method. We should select the security having the lower CV method to lower rate vice versa.
capital market theory, Sharpe. As per the Sharpe, we need to invest among the more than one security, get the divestment benefit, that is reduce the risk based on the beta of security. Capital asset bringing a model CAPM, because if you use to calculate the return, required return on return, also known as expected return and calculation method. Required return of security is equal to risk-free return plus risk premium of security. Risk-free return plus risk premium security. So risk-free plus return security. So our required return of return risk-free plus market rate of return RM and beta of security and risk premium of the market. Beta is called risk premium of security. Okay. So required rate of return of security is equal to risk-free plus beta into risk market minus risk frequency free. Risk-free rate of return. Risk-free security means treasury bills, treasury bond, government securities. Risk-free rate of return is generally given the question. Therefore, it can be calculated. Risk-free coupon payment on treasury bill, market trading of treasury bill. Risk return coupon free payment எவ்வளோ பேமெண்ட் வருது 10 வருது 100 ரூபாய்க்கு வருது இன்ட்டு 100ன்னு போட்டோம்னா மார்க்கெட் ரேட் வந்து 110 If two or more risk returns are given the question, then as per the moderate approach, you have to average out the risk average at the market rate of return. The market rate of return is Sensex Nifty index or stock exchange. Market rate of return is generally given the question, otherwise it can be followed. The market rate of return is given in the question. If the market rate of question is not given the question, or data related to portfolio is given the question. Market return is equal to index value end of the year, index value beginning of the year, index value beginning of the year. Okay. Okay. Yeah, market return index end minus index beginning divided by index beginning about into 100 pota. If the market rate is not given, total market value all security portfolio end of the year minus total initial cost of insurance the portfolio, total dividend payment அதையும் ஆட் பண்ணிடணும் by total initial cost investment in all security in all portfolio minus total initial cost. கொடுக்கலன்னா ஆரம்பிக்கணும் பிடிக்கணும் ஆல் செக்யூரிட்டி எண்டு ப்ளஸ் ரிட்டர்னு மைனஸு பையிங் ரேட்டு initial cost divided by initial cost Allah. Okay, if RM and FM is required to be calculated, இது எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ ரிட்டர்ன் இதுக்கு என்ன ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் risk free return required rate of return security required return is equal to risk free by beta into return market minus risk free. If RMF is required to be calculated in the question, the data is available only the expected return. The data is securities and the made and same securities of both securities using the available data and it's all. Only the expected rate of return as per beta of the scams equation, both security available data, then solve the equation. The inflation premium in the given equation, add cash inflation premium is required to be returned. The required rate of return on portfolio. Required rate of return on portfolio is portfolio. Required rate of return on portfolio is portfolio. Risk return is equal to required free return plus market return. So beta on the portfolio weighted is average of the beta of each security portfolio. So beta is equal to weighted average of beta of security. So beta A in W, beta is a beta security in W. The question is asking for calculating simple average of the portfolio, then the beta of the portfolio simple security. The requires to the rate of return on the portfolio is needed to calculate any item must balancing figure of CAPM equation, then calculate the rate of return on portfolio calculates total market value of all security in our portfolio end of the year to initial cost of investment plus dividend to minus decision making on the basis of the CAPM. Evaluate the stock overpriced or undervalued, correct value is provided, decision to be investor regarding whether they should liquidate the holding in the stock, make a fresh investment in them. So evaluate the overvalued, undervalued, decision making on this CAPM is investment, whether they should liquidate a holding stock investment, strategy, observation on the stock, whether the portfolio is outperformed, underperformed, whether the company should change the composition of portfolio. Under the evaluation of the stock, return on equity is expected return.
Return on equity is greater than expected visual return. How about you? Return on equity is lesser than the expected rate of I am market. I am pretty like I am kind of actually. Beta present that how many times stock returns will fluctuate to change the market price. For example, Yale interest has a beta is 1.2, the market returns falls by 5%, then means the return of A will fall by 5% is 1.6%. Beta and the market falls by 5%, then the returns of VA limited shares will fall by 5%, that is 1.6% will fall. Hence, beta is known as a sensitivity of the return of the stock with respect to the market risk of stock negative. Calculation of beta of security by the method 1, the 2-period data of a security, both security and market is given question. Beta of security, change in security return by market is equal to return of security minus certificate of security 1 minus certificate of security 1 minus market change in security which again market return. Method 1, change in security divided by change in market return. Okay. Method 2, the multiplies period data of covariation both the security market is given constraints. The beta of security is equal to covariation of SM by standard deviation of SM. Variation of SM. So covariation is like sum of x minus x median into x y minus y divided by x minus x the whole square. So for the formula is represented as follow, that is COEM is equal to COSM express follows. So beta is equal to COVSM by COVM. Standard formula is equal to standard square S into standard square M into standard score M into standard score M. Beta is equal to RSM into S by M. Okay. SM this formula will use only the data of the SM and also the equation. Okay. So coefficient of XM. So the beta security is equal to B is equal to coefficient of SM into the standard deviation of S divided by N radius M. Again. Beta is calculated the numeric value, or you can be calculated numerically 1.5, 0.7, 1.5, etc. Beta market is always 1, and beta market was always a beta risk-free security 0. So 0 interpretation of the beta, positive beta, negative beta. So beta is negative and security is moving in the opposite direction which market moves. Equity is positive, the security return moves in the direction of the market return. If beta is 1, then the security return same risk as market. If beta risk greater than 1, the risk return is more volatile and compared to the market. Beta external security return is less volatile risk, is risky as compared to so one same greater than 0, greater than beta அப்படின்னா more volatile, less than 0 less volatile. Okay. So beta portfolio is a weighted average of beta V security portfolio. Beta portfolio is a weighted average of beta of each security portfolio. For the above formula, we can calculate the beta of each security of listed companies only when they calculate the equity of the
beta is equal to variation of AB into SM into standard deviation AS standard deviation இது மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்கும்போது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்க்கும்போது ரிட்டர்ன் ஃப்ரீ ப்ளஸ் கோவேரியேஷன் ஆஃப் into standard deviation AS by standard deviation of market by standard deviation market but into return market divided by return free. When listed company whose proxy the company similar business from the above formula we can calculate the beta of the equity shares of the listed companies. Only here calculate the beta of the equity shares of the unlisted company. We have to follow the find the listed company which is proxy company similar business equity beta of the listed company proxy using the above discussed formula. Find the asset beta of the listed proxy company using listed proxy companies debt equity structure. Calculate find to sub the equity beta of the listed proxy using the above discussion number. Find the asset beta of a listed company proxy using the listed proxy company's debt to equity structure. Calculate the unlisted companies using unlisted companies equation and debt structure is equal to the asset beta of the listed equity structure. Generally asset beta is in equation. We have to direct place one step. Okay. Okay, relationship between asset beta and equity beta. Asset beta is also the company beta and project beta, overall beta and unleased beta, unleased beta, and it represents the risk of the business. The risk of the business in the companies engaged. The risk will be borne by the investment company, that is equity and debt. The equity beta is known as stock beta, leveraged beta, geared beta represents the risk borne by the equity shareholder. And this debit delta beta represents the risk of the debt holder. Equity beta has the risk of the business and also risk due to the debt of the company. So the debt beta is always be greater than equal to asset beta. The debt holder generally does not have any risk with this its higher debt beta of approximately 0. Hence, the asset beta and data beta is weighted average of the equity, and as per the above discussion, following equation beta A is equal to debt equity beta equity beta asset is equal to equity beta equity into equity by equity plus dividend equity by the market price of the debt. By 1 minus t tax and beta debt is equal to debt divided by 1 minus t. Okay. Company beta of asset is equal to beta equity into equity by equity plus debt 1 minus t. Equity is so plus equity beta debt is equal to debt 1 minus t tax equity plus debt minus 1 minus t. So equity beta and asset beta. The company is more than one business in the assets and beta will be weighted average on the weighted average of the asset and beta of the business company. The asset beta of the company into asset beta of business one, the weighted business asset beta. Example. X limited as equity of 1000 and the debt is 900. The nearest competitor Y limited the equity beta is 1.5. The equity value of equity of Y is value of equity of Y is 10. Value of debt is 10 and the rate of tax is 20%. Value of equity and equity 100 and Y limited. இந்த எக்ஸ் லிமிட்டடும் ஒய் லிமிட்டடும் கொடுத்துட்டாங்க, அசட்டு கொடுத்துட்டாங்க, இது 1 கொடுத்துட்டாங்க, இதுக்கு சிடிபி 1.35. So step 1 proxy company is Y limited, proxy operator Y limited, equity beta Y limited is 1.35 and the nearest company competitor 1.85 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் 1.35னா, ஸோ 1.35 into 1850 divided by 1850 plus 510 into 80% plus 1.35 into 510 into 80% by 1850 plus 510 into 80%. Y0 asset beta is equity beta. Asset beta is equal to 0 போட்டா
equity beta of X limited is equal to 1.0 is not company போட்டோம்னா equity beta of E வந்து எழுதும் assume as 0. ரிஸ்க் இருந்தால் தான் ஒன்று ரிஸ்க் இல்லாதனால 0. எக்ஸாம்பிள் A limited so A limited means two business 1 business 2 75% and another business total company of certain beta is 1.5% beta B is 1.2%. The equity of A and B debt and B on the rate of 30%. Calculate the beta of A and B. A is equation to business X business value 75%, Y 28%, total company asset beta of X is 1.5, business Y is 1.2, the value of equity is A is 500 and debt is V. Find the value of B. Yeah, calculate the equity beta of A limited. Okay, business கொடுத்துட்டாங்க பட் இதில் வந்து பீட்டா asset beta of A limited and calculate the equity beta of A limited, debt of 1 point beta debt if debt beta is 1.6%. Asset beta for X limited is okay, it's 1.9. Equity of A X for asset beta so B கண்டுபிடிக்கணும். So 1.5% 75%, 1.2%. ஸோ பிஸ்னஸ் ஒய்க்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு 1.4%. 1.4 சரி கண்டுபிடிக்கணும்னா இப்போ என்ன அது 0ன்னு வச்சுக்கணும். ஸோ 500 by 500 இது 200 500 + 500 by 500 plus 1 minus 200 into 20 போட்டோம் அப்புறம் பீட்டா சொன்னால் அசட்டை பீட்டா ஏ கண்டு அசட் 0. கேஸ் 2 என்னென்னா அசட் ஏ கிடச்சிட்டு நம்மளுக்கு கம்பெனி பி கிடைக்கணுமா, பிஸ்னஸ் இன்டர்ன் ஆஃப் கம்பெனி பி. பட் இதில் என்னென்னா பீட்டா அசட் பீட்டா 1.6 கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதே இது வந்து 1.45 இல்லை அதே 1.45க்கு இந்த பீட்டா எப்படி 1.16 போட்டோம் சொன்னால் ஸோ portfolio beta management. It's the process of increasing or reducing the beta of portfolio on the basis of the market expectation follows. And the market is expected to fall, the beta would reduce. The market is expected to rise, beta will be increased. There are 3 different portfolio beta management: using the risk-free securities, in reducing the beta of the portfolio, increasing the beta of the portfolio. Invest some amount in the risk-free security, borrow some money amount from the risk-free security. So reduce the beta portfolio, invest some more risk security. So increase the beta amount, borrow some money from risk security. So calculate the amount of invested borrowing from risk security. Weight of the risk security portfolio. Weight of the risky position in portfolio is equal to the required beta portfolio existing beta required existing beta portfolio bottom. The weighted risk of the security is 100 minus weighted risk portfolio. So the amount of investor borrowed to basically existing market of all security portfolio into weighted risk into weighted RWR. Existing all the security existing market value எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஆரை கண்டுபிடிக்கணும். 100 minus WR இங்கே WRனா required Markov beta required person beta portfolio divided by existing beta portfolio. Disposal of that is required beta portfolio 10 required portfolio by required
by existing portfolio into 100 போட்டு வந்துடும். ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து இது வந்து என்னென்னா risky portion, weight of risky portion, அதை விட WR கண்டுபிடிக்கணும். WRARF. ஸோ அதுனா 100 minus WR, weight of risky portion. அதுக்கப்புறம் disposing of some risky security portfolio, acquiring risk. This method is used only to reduce the beta of portfolios. Steps to calculate the amount of dispose of the risky security portfolio to acquire the risk-free portfolio. Weight of risk of portfolio is also acquired data. Jangan apa ya. Disposing of risky security portfolio, acquiring a risk-free security. This method is used only to reduce the beta of portfolio. Steps to calculate the disposing of the risky security of portfolio. The weighted risk of portfolio. Required beta of existing beta into 100. Weight of risk-free security is equal to 100 minus weighted required beta by existing 100. Amount of disposing of the risky portfolio to acquire the risk is the existing market portfolio all security into WF. WF is equal to number of security which company portfolio to be disposed on 3-step weighted of each security portfolio. The weight of security should be based on the amount invested in each security using the future contract discussion. Okay. Sharpe index model, single index model, systematic and systematic. As per Sharpe, as total risk variation is divided into 2 parts: systematic risk invest model and systematic risk invest model. Systematic risk and systematic variation is square, unsystematic and variation. It is a market-based risk. Unsystematic is a more company-specific risk. There are 5 other companies. The risk cannot be avoided in any situation. Risk can be avoided in situation. It can be measured with the help of beta. It cannot be measured regularly. It is known as residential risk variation random error. Calculate the risk of each security. So systematic risk is equal to beta square into beta of security squared by variation of security. Variation meaning variation. So risk on the beta square. So unsystematic risk is equal to beta square of equity by Gini equation. E square, and the total risk variation is equal to systematic risk plus unsystematic risk. Total risk of standard deviation is equal to total risk of bottom. Systematic risk, unsystematic risk is systematic beta into variation, beta square into variation square
வேரியேஷன் ஸ்கொயர் அது வேரியேஷன் தான். அது வேரியேஷன்னாலே பிட் ஸ்கொயர் தான். ஸோ தட் இஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க். அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க்குன்னு பார்க்கும்போது வேரியேஷன் பை ஸ்கொயர். In the question, the unsystematic risk is not given. It will be calculated on the following. Unsystematic risk equal to variation security as per market price minus systematic security. Unsystematic variation market minus systematic risk. Calculate the risk of portfolio. If the question is asking to calculate the total portfolio risk, one need no bifurcation system risk and system risk. System risk equal to beta risk minus coefficient risk, variation risk. Beta portfolio square into variation square. Unsystematic risk which is equal to weighted S square into unsystematic risk variation. Weighted square into unsystematic risk variation. So total variation is for systematic risk plus unsystematic risk. Total risk of portfolio is equal. If the question is asking the calculate systematic risk and unsystematic risk is equal to systematic risk equal to beta square by into variation. Unsystematic square na variation of portfolio as per the market price minus systematic risk. Variation portfolio of market minus systematic variation of risk. The covariation of determines covariation systematic risk is equal to correlation between just security and market is equal to systematic risk. டோட்டல் ரிஸ்க் இதை கிளாஸ்லேயே படிச்சிருந்தா பிரச்சனை வந்திருக்காது. தனியாக இப்படி ஆன்லைனில் சொல்லி கொடுக்கல. படிக்கிற விஷயம் மார்க்கெட் லைன் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் லைன் எஸ்எம்எல் when the security market line is return the security required return of security calculated by some yes different beta values are represent to the line of graph paper is known as a security market line. If the equation is asking about derive the calculate the security market line, then we have to write the CABM equation without putting value of requirement. It's equal to put value by put value. Okay. So R is equal to risk free plus beta into risk free minus risk matter. Market risk free. So put value. Okay. Characteristic line. When expected return of security, expected return of markets are represented through the line of graph paper is known as characteristic line and equation. And the characteristic line is risk security risk is equal to alpha plus beta into RM. Okay. RS is expected rate of security, expected return of market, beta, alpha security portion of the return where the security. So alpha plus beta into return market is return of security. Above equation can be calculated in alpha also. So alpha is equal to return of security minus beta into return of market. The question is asking about determine characteristic line of the security. We have to write the equation of the characteristic line without putting the value of effects. Put value. Okay. Sharp optimum portfolio. We need to calculate the proportionate variance weight of the security to formulate an optimum portfolio having a maximum return or minimum return. Steps we calculate portion of the optimum return is equal to Taino ratio of security. Taino ratio is equal to ER by beta. Okay. Taino ratio ER 9. risk by beta. ஸோ இங்கே இருக்குன்னா ER எங்கே போயிருக்குன்னா equal to thyroid tables list security sequence of the highest to lowest. Prepare the ranked table of listing security sequence of highest to lowest. Okay. Security in sequence of highest to lowest. Thyroid ratio by as calculated step 1. So ER minus return free by B. And next one the B squared by USR accumulative of column 3. Thyroid ratio into B square into 1. And cumulative of column 5. C value is equal to
standard deviation of m, okay, into column 6 divided by 1 by standard deviation m into column 1. The highest C is calculated. The highest C is calculated as a column 7 is taken as cutoff. Find security through the Thainar ratio. Thainar ratio is VR minus standard free market return bracket divided by beta. Security highest level, highest to lowest எழுதணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், தைனார் ரேஷியோ என்ன into return minus equity return by beta போடணும். ஸோ ஹையஸ்ட் போட்டாச்சு. இதை வச்சு இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா பீட்டா ஸ்கொயர் பை யூஎஸ்ஆர் ஒரு யூஸே பண்ணல. கம்யூனிட்டி ஆஃப் 3 calculate the portion of each selector into z value is equal to b by USR Thainar ratio. Z value select the security in 4 decimal point. Z value is equal to b into USR Thainar ratio of security cutoff point. Then calculate the portion weight of this Z value of security by sum of these all security under beta security user unsystematic risk of security by. ஸோ இதில் வந்து பி ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் பை யூஎஸ்ஆர்னா அன்சிஸ்டமேட்டிக் ரிஸ்க் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பண்ணும். அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ரிட்டர்ன் அண்ட் ஆல்சோ வேரியேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் குமுலேட்டிவ் ஆட் பண்ணிவிட்டு தைனார் ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அது இதை குமுலேட்டிவ் ஆட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இருக்குல்ல, வேரியேஷன் எம் இன்ட்டு காலம் 6 டிவைடட் பை 1 plus square by m of column 4. எந்த வைத்தியமெல்லாம் வளம் ஒரு லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கே ஒருத்தனுக்கு டென்ஷன் ஆகும்டா. அதை காலம் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்புறம் இசட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இசட் வேல்யூ பை பி பை ஈஸி தான், பெரிய மாடு கஷ்டம் கிடையாது. ஸோ பீட்டா பை இது அண்டர் சொல்லிஸ்க்கு வந்து தைனார் ரேஷியோ மைனஸ் கட் ஆஃப் பாயிண்ட். தைனார் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா அதை விட மைனஸ் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் முடிச்சு இசட் வரையும் பீட்டா அதர் டாபிக். அரித்மெட்டிக் ப்ரைஸ் தியரி ப்ரைஸ் எக்ஸ்பெக்டட் return is equal to R of return free is equal to beta into arbitrage price theory. Expected return is equal to R of risk free return by beta sensitive into R of premium factors. Risk premium factors and beta 1 beta 2 risk premium. The factor risk premium generally surprising element of factor calculated actual value minus expected value. Value is FRP factor risk premium. So expected return is risk free plus beta is price sensitivity into FRN. FRN is equal to expected minus actual minus expected and expected கூட வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, expected return of expected return portfolio முடிச்சாச்சா? அது எக்ஸ்பெக்டட் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப் B1 ஈச் போர்ட்ஃபோலியோ, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஆஃப் B2 ஈச் செக்யூரிட்டி போர்ட்ஃபோலியோ.
portfolio evaluation. ஸோ அதே மாதிரி தான் return free plus portfolio 1, portfolio 2 to return free equity. The following three ratios are evaluate the following portfolio: Sharpe ratio, Tyner ratio, Jensen alpha. Sharpe ratio பார்க்கும்போது expected return by return free divided by standard deviation. ஓகே, அதே மாதிரி டைலர் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம்னா expected return divided by return free divided by beta. இதுவே Jensen is equal to expected average return on market by required rate of return. Okay. Sharpe ratio வந்து expected return by risk free by beta. இப்போ டைலர்ஸ் வந்து expected return by risk free divided by beta. இது வந்து actual market divided by expected return on market price divided by required return on market price எவ்வளோ வரணும். The ranking of the securities on the basis of the above rules, highest rules are the number one. So the question is asked to compare the performance of the market, then calculate the Sharpe ratio, Tyler ratio of the market using this market related data. The formula of the Tyler Sharpe ratio, expected return, standard deviation and beta of the market. சொல்லி முடிச்சு படக்குன்னு போயிடுது. இது நம்மளுக்கு தேவை. அதுதான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எல்லா ரேஸாக கண்டுபிடிக்கணும். எல்லா ரேஸும் அங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும்.